El vestuario olía a sudor y sueños rotos. Y el eco de los peces chocando en el gimnasio on resonaba en mis oídos. Estaba solo, o eso creía, cuando la puerta se abrió de golpe y Diego, mi entrenador, entró sin avisar. Mi corazón dio un vuelco, no solo por la sorpresa, sino porque estaba a medio cambiar. Con el torso desnudo y los secretos que guardaba expuestos al aire. Era un día cualquiera en Sevilla, donde el sol de abril quemaba las calles adecuadas, y el gimnasio de barrio donde entrenaba se convertía en mi refugio. Me llamaba Javier. Tenía 24 años y vivía atrapado entre lo que era y lo que todos esperaban que fuera. Mis padres, mis amigos, incluso los desconocidos en la calle parecían tener un guion para mí. Un hombre fuerte, seguro, heterosexual, el típico sevillano que encajaba en las fiestas de la feria y en las charlas de bar. Pero yo no era ese hombre. Nunca lo había sido. Diego, mi entrenador, era diferente. A sus 27 años, tenía esa mezcla de carisma y severidad que te hacía querer impresionarlo. Su voz resonaba en el gimnasio como un tambor, dando órdenes, corrigiendo posturas, pero siempre con una chispa de humor que hacía que los entrenamientos fueran menos pesados. Había algo en sus ojos castaños, una profundidad que me hacía preguntarme si él también escondía algo. Pero en un lugar como este, en un barrio donde las tradiciones pesaban más que los peces, nadie hablaba de esas cosas. Aquella tarde, después de un entrenamiento brutal, me quedé en el vestuario más tiempo de lo habitual. Quería estar solo, ordenar mis pensamientos. Últimamente, sentía que mi vida era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Había conocido a alguien, un chico llamado Alvaro, en un bar discreto en el centro de Sevilla. No era un lugar de ambiente, pero nuestras miradas se cruzaron y, por primera vez, no apart la vista. Hablamos, reímos, y por un momento sentí que podía ser yo mismo. Pero el miedo siempre volvía, como una sombra que no se despegaba. Estaba perdido en esos pensamientos, quitando la camiseta empapada de sudor, cuando Diego entró. No llamó, no avisó, simplemente abrió la puerta y se quedó allí, mirándome. Sus ojos se detuvieron en mi más tiempo del que esperaba, y algo en su expresión cambió. No era enojo, en sorpresa, en siquiera incomodidad. Era algo más profundo, algo que me hizo sentir desnudo más allá de la piel. Javier, ¿estás bien? Preguntó, su voz más suave de lo habitual. No supe qué responder. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Ascendí, torpe, mientras me ponía la camiseta limpia con dedos temblorosos. No pareces tú hoy, insistió, dando un paso hacia mí. El vestuario, de repente, se sentía demasiado pequeño. No era la primera vez que Diego y yo hablábamos más allá de las repeticiones y las series. A veces, después de entrenar, nos quedábamos charlando sobre la vida, el fútbol, los planes para el fin de semana. Pero siempre había una línea invisible, un límite que ninguno cruzaba. Hasta ese momento. Diego yo? En peace. Pero las palabras se me adoraron. ¿Cómo le dices a alguien que tu vida es una mentira? Que el chico que entrena con tanta disciplina es solo una fachada para no decepcionar a los demás? Él se acercó más, apoyando una mano en el banco del vestuario. Su mirada no era la de un entrenador, sino la de alguien que veía más allá de las apariencias.
Javier, no tienes que finger conmigo. Dijo, y aces palabras karen como un trueno. No sup como, pero terminamos sentados en el banco, hablando. No de peces, en de dietas, en de los partidos del Betis. Hablamos de mí, de él, de las cosas que nunca decimos en voz alta. Diego me contó que él también había sentido el peso de las expectativas, que había crecido en un pueblo donde ser diferente era un delito sin nombre. Me habló de su primer amor, un chico al que nunca pudo confesar lo que sentía porque el miedo era más grande que el deseo. Y yo, por primera vez, lo conocí lo de Alvaro, lo de las noches en las que sonaba con ser libre, pero despertaba atrapado en la misma jaula. Las horas paran como minutos. El gimnasio es quieto en silencio, y el mundo afuera parecía desvanecerse. Pero entonces, Diego dijo algo que me dejó helado. No puedes seguir escondiendo, Javier. No es justo para ti, en para los que te quieren de verdad. Y luego, como es el universo quisiera ponerme a prueba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alvaro. ¿Nos vimos esta noche? Quiero verte otra vez. No respondí. No podía. La idea de dar un paso hacia adelante me aterraba, tanto como la de quedarme quieto. Diego lo notó y puso una mano en mi hombro. Un gesto simple pero cargado de significado. Si lo que sí que decidas, hazlo por ti, dijo. Y entonces, ese levanto y salió del vestuario, dejándome solo con mis pensamientos y un corazón que no sabía si podía soportar tanta verdad. Esa noche, las calles de Sevilla parecían vibrar con una energía que no podía ignorar. Las luces de los bares en Triana reflejaban en el río Guadalquivir, y el olía a azahar y a promesas rotas. Decidí encontrarme con Alvaro, en cada paso hacia el bar donde habíamos quedado, sentía como camina sobre brasas. Pensé que no vendrías, dijo, levantando una ceja. No estaba seguro de hacerlo. Admití, sentándome frente a él. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Preguntó, inclinándose hacia mí. Sus ojos verdes brillaban bajo las luces tenues del bar. No lo conocí lo de Diego, no on. Pero la habla de mí, de las noches en las que me miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. Lo conocí sobre mi familia, sobre mi madre que siempre hablaba de encontrar una buena chica para mí. Sobre mi padre que me llevaba a los partidos de fútbol como si eso fuera a arreglar. Alvaro escuchó, sin interrumpir, y cuando terminó, puso su mano sobre la mía. Fue un gesto pequeño, pero para mí fue como si el mundo entero se detuviera. No tienes que ser lo que ellos quieren, Javier, dijo. Pero tampoco puedes ser lo que no eres. Sus palabras resonaron con las de Diego, y por un momento, sentí que el universo estaba conspirando para que no pudiera seguir yendo. Esa noche, no pasó nada más allá de una conversación y unas cervezas, pero fue suficiente para que algo dentro de mí cambiara. Camin de vuelta a casa bajo un cielo estrellado, con el corazón más ligero, pero también más confundido. ¿Y Alvaro tenía razón? ¿Y Diego tenía razón? Pero, ¿cómo podía ser yo mismo en un mundo que no parecía querer aceptarme? Al día siguiente, en el gimnasio, Diego actuó como si nada hubiera pasado. Me corrigió la postura en las sentadillas. Me gritó que diera una repetición más, pero había algo diferente en su mirada. No era lástima,
en hay curiosidad, sino una especie de complicidad. Como si ahora compartiéramos un secreto que nadie más en el gimnasio podía entender. Después del entrenamiento, me quedé en el vestuario, esperando a que los demás se fueran. Quería hablar con Diego, pero no sabía cómo empezar. Él, como es leer mi mente, se acercó y se sentó a mi lado. ¿Hablas con él? Preguntó, directo al grano. Ascendí, sintiendo el calor subir a mis mejillas. ¿Why? No lo sé, Diego. Es complicado. Diego sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Todo lo que vale la pena es complicado, Javier. Pero no puedes dejar que el miedo decida por ti. Esa conversación me persiguió durante días. Empecé a ver a Álvaro con más frecuencia, siempre en lugares discretos, lejos de las miradas de mi barrio. Cada encuentro era como un soplo de aire fresco, pero también un recordatorio de lo mucho que arriesgaba. Mi familia, mis amigos, mi vida entera estaba construida sobre una mentira que no sabía cómo desmantelar. Una noche, mientras caminaba con Álvaro por el parque de María Luisa, lejos de los ojos curiosos, me tomó de la mano. No era la primera vez, pero esa vez sentí algo diferente. No era solo atracción, en deseo. Era algo más profundo, algo que me hacía querer ser valiente. Pero entonces, un grupo de chicos pasó en nuestro lado, y uno de ellos murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero que hizo que Álvaro soltara mi mano de golpe. Esto es lo que pasa, Javier, dijo, con un tono que mezclaba frustración y resignación. Siempre habrá alguien que no entienda. Quis responder, pero las palabras no salieron. En cambio, lo miro y six en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Pero también six fuerza, una fuerza que yo no tenía. Cuando volví al gimnasio al día siguiente, Diego notó que algo andaba mal. No dijo nada durante el entrenamiento, pero después, en el vestuario, me acorraló. ¿Qué pasó? Preguntó, cruzando los brazos. Lo conté lo del parque, lo de la mano de Álvaro, lo de los chicos que pairan. Diego escuchó, asintiendo, y cuando terminó, dijo algo que nunca olvidaría. El mundo no va a cambiar por ti, Javier. Pero tú puedes cambiar como dejas que el mundo te afecte. Esa noche, tomé una decisión. No sabía si era la correcta, pero sabía que no podía seguir viviendo a medias. Lema Álvaro y Lupeti que nos encontráramos. No en un bar discreto, en un parque a medianoche. Quería verlo a la luz del día, en el corazón de Sevilla, donde todos pudieran vernos. El sol del mediodía quemaba en la plaza de España, y las palomas revoloteaban entre los turistas y los sevillanos que pasaban sin prisa. Había cuidado con Álvaro en el centro de la plaza, junto a la fuente que brillaba bajo la luz. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el murmullo de la gente a mi alrededor. Cuando los six, caminando hacia mi con esa seguridad que siempre me sorprendía, supe que no había vuelta atrás. Lavaba una camiseta blanca que dejaba ver los tatuajes en sus brazos, y su sonrisa era un desafío al mundo. Me acerqué, y sin pensarlo demasiado, lo tomé de la mano. No fue un gesto discreto, no fue un susurro. Fue un grito silencioso, una declaración de que estaba cansado de esconderme. Javier, ¿estás seguro? Preguntó Álvaro, su voz baja pero firme.
No, respondí, con una risa nerviosa. Pero quiero intentarlo. Caminamos por la plaza, nuestras manos entrelazadas, y aunque sincha las miradas de algunos desconocidos, también sincha una libertad que nunca había conocido. Por primera vez, no estaba mirando por encima del hombro, esperando el juicio de los demás. Pero esa libertad duró poco. Esa misma tarde, mientras tomaba un café con Alvaro en una terraza en el barrio de Santa Cruz, recibí un mensaje de mi madre. Javi, ven a casa. Tenemos que hablar. El tono era seco, sin el cariño habitual. Mi estómago se hizo un nudo. Sabía que alguien me había visto con Alvaro. Sevilla podía ser una ciudad grande, pero los rumores viajaban más rápido que el viento. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la cocina, cortando verduras con una precisión que delataba su nerviosismo. Mi padre estaba en el salón, viendo el fútbol, pero el volumen estaba tan bajo que supe que también estaba esperando esta conversación. Javier, ¿qué está pasando? Preguntó mi madre, sin mirarme a los ojos. ¿A qué te refieres? Respondí, aunque sabía exactamente qué hablaba. Ella dejó el cuchillo en la mesa y se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de confusión y dolor. Te vieron en la plaza, con un chico, de la mano. Y es verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Quis mentir, quis decir que era un malentendido, pero las palabras de Diego y Alvaro resonaban en mi cabeza. No puedes seguir escondiéndote. Y es verdad. Dije, mi voz apenas un susurro. Mi madre se llevó una mano al pecho, como si mis palabras fueran un golpe físico. Mi padre entró en la cocina, su rostro endurecado por algo que no podía descifrar. ¿Enojo? ¿Decepción? ¿Miedo? Javier, esto no es lo que te hemos enseñado. Dijo mi padre, su voz grave. Esto no es normal. Quis gritar, quis explicarles que no había nada anormal en mí, que solo estaba intentando ser quien era. Pero en lugar de eso, solo pude decir. Lo siento os decepciono. Pero no puedo cambiar quien soy. La discusión que siguió fue un torbellino de emociones. Mi madre lloró, mi padre alzó la voz. Yo me quedé allí, atrapado entre el amor que sentía por ellos y la necesidad de ser yo mismo. Cuando salí de casa esa noche, no sabía si alguna vez volvería a sentirme bienvenido allí. Fui al gimnasio, aunque no tenía entrenamiento. Necesitaba un lugar donde sentirme seguro, y Diego era la única persona en la que confiaba. Cuando llegué, él estaba cerrando, pero al verme, abrió la puerta sin dudar. ¿Qué pasó? Preguntó, viendo mi rostro desencajado. Se lo conectado, la plaza, Alvaro, la discusión con mis padres. Diego escuchó, como siempre, sin juzgar. Cuando terminé, me miró con una intensidad que me hizo estremecer. Javier, lo que hiciste hoy fue valiente. Más valiente de lo que crees. Esa noche, Diego me llevó a su casa, un pequeño apartamento en el barrio de los Remedios. No había nada romántico en el gesto, solo la necesidad de no dejarme solo. Hablamos hasta el amanecer, sobre el amor, el miedo, la familia. Me contó más sobre su vida, sobre cómo había aprendido a aceptarse a sí mismo después de años de lucha. Y por primera vez, sentí que no estaba solo en esto. Los días siguientes fueron anchaos. Mis padres apenas me hablaban,
Y aunque Alvaro estaba a mi lado, la tensión con mi familia me pasaba como una losa. Pero Diego seguía Ali, guiándome, no solo como entrenador, sino como un amigo que entendía lo que significaba vivir entre dos mundos. Una tarde, mientras entrenábamos, Diego me dijo algo que cambió todo. Javier, no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, pero puedes controlar cómo vives tu verdad. Y eso es lo que te hará libre. Esa noche, tomé una decisión. Había hablar con mis padres de nuevo, pero esta vez no había suplicar su aceptación. Había mostrarles quién era, sin miedo, sin excusas. Y así no podían aceptarme. Al menos sabría que lo había intentado. La casa de mis padres olía a guiso de lentejas, un aroma que siempre me había reconfortado, pero esa noche solo me recordaba lo lejos que me sentía de ellos. Me senté en el sofá del salón, frente a mi madre y mi padre, que me miraban como si fuera un extraño. Había ensayado 1000 veces lo que quería decir, pero las palabras se sentían pesadas, como si cada una pudiera romper algo que nunca se repararía. Mamá, Papa, no quiero que penséis que esto es una phase, o un error. En peace, con la voz temblorosa pero decidida. Quiero a Alvaro. Y no voy a seguir escondiéndome para haceros felices. Mi madre se cubrió la boca con la mano. Sus ojos llenos de lágrimas. Mi padre, por otro lado, apretó los labios, como si estuviera conteniendo un volcán. Javier, esto no es lo que queremos para ti, dijo mi padre, su voz baja pero firme. Pensábamos que eras diferente. Soy diferente, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Pero no de la forma que crees. Soy yo, el mismo Javier que siempre habías conocido. Solo que ahora estoy siendo honesto. El silencio que siguió fue insoportable. Mi madre se levantó y salió del salón. Y oí el sonido de la puerta de su habitación cerrándose. Mi padre se quedó, mirándome como si intentara reconocerme. No sé si puedo entender esto, dijo finalmente. Pero eres mi hijo. Y no quiero perderte. Esas palabras, aunque no eran la aceptación total que había sonado, fueron un pequeño rayo de esperanza. No todo estaba perdido, no on. Salí de casa con el corazón dividido entre el dolor y una extraña sensación de alivio. En los días siguientes, mi relación con Alvaro se volvió más sólida. Empezamos a salir más abiertamente, aunque siempre con cautela. Sevilla no era Madrid ni Barcelona. Aquí, las miradas y los murmullos podían correr como cuchillos. Pero cada vez que estaba con Alvaro, sentía que valía la pena. Diego, por su parte, se convirtió en algo más que un entrenador. Era un confidente, un guía, alguien que entendía lo que significaba luchar contra el mundo para ser uno mismo. Una tarde, mientras descansábamos después de un entrenamiento, me contó algo que no esperaba. Javier, yo también estoy viendo a alguien, dijo, con una sonrisa tímida. Se llama Marcos. Es complicado, como todo en esta vida. Me quedé en shock, no porque Diego fuera gay, sino porque nunca lo había imaginado saliendo con alguien. Siempre lo veía tan centrado, en el gimnasio, en sus alumnos, que no me había detenido a pensar en su vida personal. ¿Por qué no me lo contaste antes? Pregunté. Porque no se trataba de mí, respondió. Se trataba de ti, de ayudarte a encontrar tu camino.
Esa conversation me hizo darme cuenta de lo mucho que Diego había hecho por mí. No solo como entrenador, sino como amigo. Y también me hizo pensar en lo mucho que on me cuidaba por aprender sobre ser valiente, sobre vivir sin miedo. Pero no todo era tan sencillo. Una noche, mientras Alvaro y yo caminábamos por el barrio de Triana, un grupo de chicos nos interceptó. No eran más que unos adolescentes, pero sus palabras eran veneno. Maricons, escupió uno de ellos, y los demás rieron. Alvaro apretó mi mano, como si quisiera darme fuerza. Pero yo sentí la rabia y el miedo mezclándose en mi pecho. Quis responder, quis enfrentarlos, pero Alvaro me detuvo. No vale la pena, Javi, dijo, su voz calmada pero firme. No les da el poder de hacerte sentir menos. Esa noche, en su apartamento, me desahog. Lor, great. Dejé salir todo el dolor que había acumulado durante años. Alvaro no dijo mucho, solo me abrazó, y en ese abrazo encontré un refugio que nunca había conocido. Al día siguiente, fui al gimnasio con una determinación nueva. No había dejar que el miedo me definiera. Durante el entrenamiento, Diego notó mi energía, mi rabia, y después, en el vestuario, me preguntó qué había pasado. Lo coní lo de los chicos, lo de la noche con Alvaro, y él me escuchó con esa calma, que siempre me sorprendía. Javier, el mundo está lleno de idiotas, dijo. Pero también está lleno de personas que te quieren por quien eres. Concentrate en esas personas. Esa noche, decidí hacer algo que nunca había hecho. Invita a Alvaro a la feria de abril, no como amigo, no como un secreto, sino como mi pareja. Quería que el mundo nos viera, que Sevilla nos viera. Y aunque sabía que no sería fácil, también sabía que era el paso que necesitaba dar. La feria de abril era un torbellino de colores, música y vida. Las casetas brillaban con luces, el rebujido fluía como un río, y el aire estaba cargado del aroma de frituras y flores. Camina por el río de la feria con Alvaro de la mano era como desafiar el universo entero. Cada mirada, cada susurro, era una prueba, pero también una victoria. Alvaro estaba radiante, con una camisa blanca y un sombrero cordobés que le daba un air desenfadado. Yo, en cambio, sentía el peso de cada paso. No era solo el miedo a las miradas, sino la certeza de que alguien de mi familia o de mi barrio podía estar allí. Pero Alvaro, como siempre, tenía esa forma de hacerme olvidar el miedo. Bailamos sevillanas en una caseta abarrotada, y por un momento, el mundo entero desapareció. Pero la realidad siempre encuentra la forma de alcanzarte. En un momento, mientras tomábamos un descanso, en una caseta, six a mi primo Antonio entre la multitud. Nuestras miradas se cruzaron, y supe que no había escapatoria. Antonio era el típico sevillano orgulloso, siempre hablando de tradición y honor. Cuando se acercó, supe que no venía a felicitarme. Javier, ¿qué es esto? Preguntó, señalando a Alvaro con un gesto de desprecio. Es mi pareja, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. La caseta pareció quedarse en silencio, aunque la música seguía sonando. Antonio me miró como si no me reconociera, y luego se fue sin decir una palabra. Alvaro apretó mi mano, pero no dijo nada. No hacía falta. Sabía que esto era solo el principio. Esa noche,
Cuando volví a casa, mi teléfono estaba lleno de mensajes. Amigos, primos, incluso vecinos que habían oído rumores. Algunos eran de apoyo, otros de confusión, y muchos de rechazo. Mi madre me llamó, su voz temblorosa al otro lado del teléfono. Javier, ¿por qué no nos dijiste que ibas a hacer esto en la feria? Todo el mundo está hablando. No estoy haciendo nada malo, mamá, respondí. Solo estoy siendo yo. El silencio al otro lado de la línea fue más doloroso que cualquier palabra. Colg, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mí. Pero también había una chispa de esperanza, una certeza de que, aunque doliera, estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, en el gimnasio, Diego me recibió con una sonrisa. Escuchlo de la feria, dijo. Eres un valiente, Javier. No me siento valiente. Me siento expuesto, vulnerable, como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Pero Diego tenía razón en una cosa. Cada paso que daba me acercaba más a la persona que quería ser. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Algunos amigos me dieron la espalda. Otros me sorprendieron con su apoyo. Mi madre empezó a llamar más, no para discutir, sino para intentar entender. Mi padre, en cambio, seguía distante, pero no me echaba de casa, y eso ya era algo. Álvaro y yo seguimos adelante, enfrentando cada desafío juntos. Pero no todo era perfecto. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, me confieso algo que me dejó sin aliento. Javi, a veces pienso en de Sevilla, dijo mirando su plato. No por ti, sino porque aquí siempre será una lucha. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. La idea de perder a Álvaro, después de todo lo que habíamos pasado, era insoportable. Pero también entendía su cansancio, su deseo de un lugar donde no tuviera que pelear por ser quien era. No te vayas, dije, casi suplicando. No todavía. Álvaro sonrió, pero era una sonrisa triste. No me voy a ir mañana, dijo. Pero tenemos que hablar de lo que queremos, Javi. De verdad. Esa conversación me dejó despierto toda la noche. Pensé en Diego, en sus palabras sobre vivir mi verdad. Pensé en mis padres, en su lucha por aceptarme. Y pensé en Álvaro, en el amor que sentía por él y en lo que estaba dispuesto a hacer para mantenerlo. Al día siguiente, en el gimnasio, Diego me sorprendió invitándome a una cena. No era solo para mí, sino también para Álvaro y Marcos, su pareja. Quiero que conozcas a alguien que también ha pasado por esto, dijo Diego. Y creo que todos necesitamos un poco de apoyo ahora mismo. Esa cena cambió todo. Marcos era un hombre tranquilo, de unos 30 años, con una risa fácil y una historia que se parecía demasiado a la mía. Hablemos, reímos, y por primera vez, sentí que formaba parte de algo más grande. Una comunidad que entendía lo que significaba ser diferente en un mundo que no siempre lo aceptaba. La cena con Diego, Marcos y Álvaro fue un punto de inflexión. Por primera vez, sentí que no estaba solo, que había otras personas que entendían el peso de vivir una verdad que el mundo no siempre aceptaba. Marcos nos contó su historia. Cómo había dejado su pueblo en cutas para empezar de cero en Sevilla. Cómo había encontrado el amor con Diego después de años de esconderse.
Sus palabras eran un recordatorio de que el camino no era fácil, pero valía la pena. Alvaro, que normalmente era el más extrovertido, estuvo calado durante gran parte de la cena. Lo note, pero no dije nada hasta que volvamos a su apartamento. ¿Qué pasa? Pregunt, sentándome a su lado en el sofá. Y es solo que, a veces me pregunto si estoy siendo justo contigo, dijo, mirando al suelo. Tú estás empezando este camino, Javi. Yo ya he pasado por esto, y sé lo duro que es. No quiero que sientas que tienes que pelear mis batallas. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron darme cuenta de algo. Alvaro no estaba dudando de nosotros, sino de sí mismo. Había cargado con tanto rechazo, tanta lucha, que a veces olvidaba que también merecía ser feliz. No estás solo en esto, le dije, tomando su rostro entre mis manos. Estamos juntos, Alvaro. Y voy a pelear contigo, no por ti. Esa noche, nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando de nuestros miedos, nuestros sueños, de lo que queríamos para el futuro. Por primera vez, hablamos de la posibilidad de construir algo juntos, no solo en Sevilla, sino en un lugar donde pudiéramos ser nosotros mismos sin temer. No era una decisión fácil, pero era una posibilidad que me daba esperanza. En el gimnasio, Diego seguía siendo mi ancla. Sus entrenamientos eran duros, pero sus palabras eran un refugio. Una tarde, mientras hacíamos un descanso, me preguntó algo que me hizo pensar. Javier, ¿qué quieres de verdad? No lo que tus padres quieren, en lo que Alvaro quiere. ¿Qué quieres tú? La pregunta me persiguió durante días. Quería a Alvaro, quería la aceptación de mi familia, quería una vida donde no tuviera que esconderme, pero también quería algo más. Quería sentirme en paz conmigo mismo, sin importar lo que el mundo pensara. Esa paz empezó a llegar, poco a poco. Mi madre comenzó a invitarme a casa de nuevo, aunque las conversaciones eran tensas. Mi padre seguía distante, pero una tarde, mientras veíamos un partido del Betis, me dijo algo que no esperaba. No entiendo tu mundo, Javier, pero no quiero que te vayas de mi vida. No era una disculpa, en una aceptación total, pero era un paso. Y para mí, era suficiente por ahora. Mientras tanto, mi relación con Alvaro crecía. Empezamos a planear un viaje juntos, no para huir, sino para explorar, para ver cómo sería nuestra vida en otro lugar. Hablamos de Barcelona, de Lisboa, incluso de ciudades fuera de España. No era una decisión tomada, pero era una posibilidad que nos hacía sonar. Pero la vida nunca es tan sencilla. Una noche, mientras caminábamos por el centro de Sevilla, un grupo de hombres nos siguió. No eran adolescentes esta vez, sino adultos, con una rabia que esencia como un cuchillo en el aire. Nos insultaron, nos empujaron, y por un momento, pensé que nos saldríamos ilesos. Alvaro, siempre más rápido que yo, me tomó de la mano y corrimos hasta perderlos en las calles estrechas del barrio de Santa Cruz. Cuando nos detuvimos, jadeando, Alvaro me miró con una mezcla de miedo y determinación. No puedo seguir viviendo así, Javi dijo. No quiero tener que correr por ser quien soy. Sus palabras eran un eco de las mías, pero también un recordatorio de lo mucho que teníamos que enfrentar. Esa noche, en su apartamento, tomamos una decisión.
No nos iríamos de Sevilla, no on. Pero habamos a lugar por nuestro lugar en esta ciudad, por nuestro derecho a existir sin miedo. Al día siguiente, fui al gimnasio con una energía nueva. Diego lo notó, y después del entrenamiento, me llevó al lado. Estás diferente, dijo, con una sonrisa. Más fuerte, no solo aquí, señaló los peces, sino aquí, y señaló mi pecho. Lucani lo que había pasado, lo del ataque, lo de la decisión de Alvaro y mía. Diego Asensio, como si supiera exactamente que hablaba. Esa es la fuerza que importa, Javier. La que te hace levantar. Incluso cuando el mundo te empuja hacia abajo. Esa noche, invita a Alvaro a casa de mis padres. No fue fácil, no fue perfecto, pero fue un comienzo. Mi madre preparó una cena sencilla, y aunque mi padre apenas habló, no se opuso a que Alvaro estuviera allí. Fue un pequeño paso, pero para mí, fue como mover una montaña. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la casa de mis padres, y aunque el camino no ha sido fácil, cada paso ha valido la pena. Alvaro y yo seguimos juntos, enfrentando cada desafío con una fuerza que no sabía que teníamos. Sevilla, con sus calles llenas de historia y prejuicios, sigue siendo nuestro hogar, pero ahora lo enfrentamos con la cabeza alta. Mi relación con mis padres ha mejorado, aunque no es perfecta. Mi madre me llama casi todos los días, y aunque a veces sus preguntas son torpes, sé que lo intenta. Mi padre, por su parte, ha empezado a hablar más, a preguntarme por Alvaro, aunque sí con frases cortas y cautelosas. No es la familia ideal de las películas, pero es mi familia. Y estoy aprendiendo a quererlos por lo que son, no por lo que quiero que sean. Diego sigue siendo mi entrenador, mi amigo, mi guía. Él y Marcos se han convertido en parte de nuestra vida, y las cenas en su apartamento son ahora una tradición. Hablamos de todo, del amor, del miedo, de los pequeños triunfos que hacen que todo valga la pena. Diego me enseñó que la fuerza no solo es mide en kilos levantados, sino en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando el mundo te dice que no puedes. Una tarde, mientras caminábamos por el parque de María Luisa, Alvaro me tomó de la mano y me miró con esa sonrisa que me hace temblar. Javi, ¿te das cuenta de lo lejos que hemos llegado? Dijo. Asentí, sintiendo una calidez que no podía explicar. Y lo lejos que vamos a llegar, respondí. Ese día, decidimos hacer algo más que sobrevivir. Contactamos con una asociación local que apoyaba a jóvenes LGBT en Sevilla, y empezamos a colaborar con ellos. No era solo por nosotros, sino por los que vendrían después. Por los que tenían miedo de dar el primer paso. Organizamos talleres, charlas, espacios donde otros pudieran ser seguros, como yo me había sentido con Diego, con Alvaro, con Marcos. El punto culminante llegó en la siguiente feria de abril. Esta vez, no solo fuimos Alvaro y yo, sino también Diego, Marcos y un grupo de amigos que habíamos conocido en la asociación. Bailamos, reímos, y por primera vez, sentí que pertenecía a este lugar, que Sevilla también era mía. Pero el momento que nunca olvidar fue cuando mi madre apareció en la caseta. No me había dicho que vendría, y cuando las 6, con un vestido de flamenco y una sonrisa nerviosa, supe que algo había cambiado.
Se acerco a nosotros, abrazo a Alvaro, y aunque no digo mucho, sus ojos hablan por ella. Estoy orgullosa de ti, Javier, digo, y esas palabras fueron el mejor regalo que podía recibir. La vida no es perfecta. Todavía hay miradas, murmullos, momentos de miedo. Pero también hay amor, esperanza, y una fuerza que crece cada día. Alvaro y yo seguimos soñando con el futuro, con un lugar donde podemos ser nosotros mismos sin pelear. Pero por ahora, Sevilla es nuestro campo de batalla, y estamos listos para luchar. Diego, desde el gimnasio, sigo siendo mi faro. Una tarde, mientras limpiaba los peces, me miró y dijo: Javier, aquel día en el vestuario, cuando entré sin avisar, no imagine que llegarías tan lejos. Pero siempre supe que tenías el corazón para hacerlo. Sonreí, sabiendo que tenía razón. Todo comenzó con un momento de vulnerabilidad, un entrenador que vio más allá de las apariencias, y un chico que decidió ser valiente. Y aunque el camino sigue siendo largo, sé que no estoy solo. Tengo a Alvaro, a Diego, a Marcos, a mi familia, y a una ciudad que, poco a poco, está aprendiendo a aceptarme. El sol se ponía sobre Sevilla, teniendo el cielo de naranja y rosa. Alvaro y yo caminamos por el río, de la mano, sin mirar atrás. Y por primera vez, sentí que el futuro no era algo que temer, sino algo que construir.